know that we have a full house this morning, and we have many folks who are visiting both locally and from abroad. I'm Rabbi Leonard Paul. I've been the visiting rabbi of the United Hebrew Congregation in Singapore since 1993. Joined this morning, of course, by Cantor Susan Caro, who has been with the community as the visiting cantor for the last decade. So we are very pleased to be here for such a wonderful occasion. A few things I should mention at the outset. First of all, for those of you who have not attended a bar or bat mitzvah before, this is a very special time in the life of Maddie and her family, of course. It is a time when she assumes, within Jewish tradition, the responsibilities of being an adult. That is a little bit ominous, and it's also a time when, since she is the firstborn to David and Catherine, it's a rite of passage for them as well. We'll see whether or not they fully relinquish their own parental responsibility. We wish you a Shabbat Shalom, and we ask that you turn in your prayer book, the thinner volume, to page 66. At the very top of the page, words from the Psalms, Hinei ma tov, how good and how pleasant it is that we can gather here, that we can celebrate, that we can welcome, be present in Shabbat and celebrate the calling of one of our daughters to Torah today. Hinei ma tov u'marayim, shevet achim gam yachad. Hinei ma tov u'marayim, shevet achim gam yachad. Hinei ma tov, shevet achim gam yachad. May the door of this synagogue be wide enough to receive all who hunger for love, all who are lonely for friendship. May it welcome all who have cares to unburden, thanks to express, hopes to nurture. אשר אנוכי מסבך היום על לבביך
ושיננתם לבניך ודיברתם בם, והשיבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, ובטחתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר, מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי הכל אתה, רב להושיע, מוריד אתה, מחבל חיים בחסד, מחיי הטוב ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממיט ומחיה ומצליח ישועה, ונאמן אתה לחיות הטוב. ברוך אתה אדוני מחיי הכל. And we invite Jennifer to plan forward to read this prayer. For the expanding grandeur of creation, worlds known and unknown, galaxies beyond galaxies, filling us with awe and challenging our imaginations. For this fragile planet Earth, its times and tides, its sunsets and seasons. For the joy of human life, its wonders and surprises, its hopes and achievements. For human community, our common past and future hope, our oneness transcending all separation, our capacity to work for peace and justice in the midst of hostility and oppression. For high hopes and noble causes, for faith without fanaticism, for understanding of views not shared. For all who have labored and suffered for a fairer world, who have lived so that others might live in dignity and freedom. For human liberties and sacred rights, for opportunities to change and grow, to affirm and choose. We pray that we may live not by our fears, but by our hopes, not by our words, but by our deeds. Friends, we now come to the service for the reading of the Torah. We invite forward Lori and Gary Wigmore
For the honor of opening the Ark, I might mention that while they currently live in Hong Kong, they were among the founding families of this particular Jewish community. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים, היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בכל לבד בתמנו, מלך רם ונישא, אדון עולמים. This is the Torah that has sustained the Jewish people for millennia. It has been passed down through the generations, and it will continue to be passed down through the generations, teaching us how to live our lives, imparting the values that have sustained our people. And today we symbolically reenact the transmission of the Torah through the generations as we pass it from grandparents to parents to Maddie. כי מציון תצא תורה